السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قصة أرون رالستون، مغامرة الحياة والموت، 127 ساعة. في صباح يوم السبت الموافق 26 من أبريل عام 2003 استيقظ المغامر الأمريكي أرون رالستون على يوم جديد مليء بالتحدي والحماس. كان أرون شابا مفعما بالحيوية وعاشقا للطبيعة والمغامرات الخطرة. قرر في ذلك اليوم الذهاب في رحلة تسلق فردية إلى منطقة بلو جون كانيون، وهي منطقة معزولة في ولاية يوتا الأمريكية. كان هذا المكان معروفا بجماله الطبيعي وأيضا بصعوبة تضاريسه. وصل أرون إلى الموقع وحيدا دون أن يخبر أحدا عن وجهته، وهو خطأ سيدفع ثمنه لاحقا. بدأ يتنقل بين الصخور والوديان الضيقة بكل ثقة. كان يحمل معه كمية قليلة من الطعام والماء وكاميرا لتوثيق رحلته، بالإضافة إلى بعض المعدات الأساسية كالحبال وسكين جيب صغيرة. اللحظة القاتلة أثناء نزوله في واد ضيق. كان أرون يعبر بين الصخور عندما حدثت الكارثة. انزلقت صخرة كبيرة فجأة وسقطت لتعلق يده اليمنى بينها وبين الجدار الصخري. حاول بكل قوته تحرير يده لكنه لم ينجح. كانت الصخرة ضخمة وثقيلة لدرجة أن أي حركة بدت مستحيلة. الصراع من أجل البقاء علق أرون في هذا الوضع لمدة 5 أيام، 127 ساعة. خلال هذه الأيام واجه تحديات لا يمكن تصورها. بدأ الماء والطعام الذي كان معه بالنفاد تدريجيا. كان الطقس باردا ليلا وحارا خلال النهار. حاول بكل الوسائل استخدام الحبال، العتلات وحتى السكين الصغيرة لتحرير يده، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل. على الرغم من الصعوبات لم يفقد أرون الأمل. وثق بعض لحظات المعاناة عبر الكاميرا وسجل رسائل لعائلته في حال لم ينجو، لكنه كان مصمما على أن لا يستسلم. القرار المصيري في اليوم الخامس، ومع شعوره بالاقتراب من الموت بسبب الجفاف والتعب، اتخذ أرون قرارا شجاعا ومخيفا. أدرك أنه إذا أراد النجاة فعليه التضحية بيده. باستخدام السكين الصغيرة التي كان يحملها بدأ بقطع يده اليمنى. كانت العملية مؤلمة جدا واستغرقت ساعات، لكن عزيمته القوية قادته إلى النهاية. بعد أن حرر نفسه كان عليه مواجهة تحد آخر. تسلق جدارا صخري بارتفاع 20 مترا ثم السير لمسافة طويلة في الصحراء بحثا عن المساعدة. رغم الجروح والنزيف الشديد تمكن أرون من الوصول إلى مجموعة من السياح الذين استدعوا فرق الإنقاذ. تم نقل أرون إلى المستشفى حيث خضع للعلاج وتم تركيب طرف صناعي له. ورغم فقدانه ليده لم يتوقف عن ممارسة حياته كمغامر. على العكس، أصبحت قصته رمزا للشجاعة والإصرار، وبدأ في إلقاء محاضرات حول العالم لتحفيز الناس على مواجهة التحديات. تم تحويل قصة أرون إلى فيلم بعنوان 127 ساعة عام 2010 من بطولة جيمس فرانكو، ونال الفيلم إشادة واسعة وأصبح أحد أبرز الأعمال التي تسلط الضوء على القوة الداخلية للإنسان. الرسالة من القصة: قصة أرون رالستون هي تذكير قوي بأن الأمل والإصرار يمكن أن يتغلبا على أصعب الظروف. إنها دعوة لتقدير الحياة، التحضير الجيد، والأهم من ذلك ألا نفقد الثقة في قدرتنا على الصمود مهما كانت التحديات. And so that made me curious, and I started prodding around, and I stuck the knife down in and at my thumb at that spot, and it slid in like I was sliding it into a pat of warm butter, and it went in. I couldn't feel it, of course, but it went in about a ½ inch, and then this hissing sound of gas, the decomposition gases releasing from inside my arm, my hand, where they'd been building up as my hand was decomposing over those 5 days, and that threw me into a panic. It scared me. It appalled me. It was a gruesome concept that my hand was decaying while still attached to my body, and I started yanking my hand, my arm, and I was giving it everything that I had, and was twisting myself around and trying to slide my arm up and down like this. And then, in an instant, Ralston realized what he had to do to save his life. It came to me, this epiphany that I could break the bones, because my arm was caught so tightly that I could torque myself. Torque, a basic principle to a former engineer like Ralston. Remember,
He had made an initial attempt to amputate his arm 2 days before, only to realize there was no way his pocket knife could slice through the bones. But if he could break them, maybe he'd have a chance. He would have to snap both of the bones in his arm to make it work. And so I slammed my body against the opposite wall. I grabbed the backside of the boulder and even got my feet up to where I was standing halfway up the wall and grabbing the backside of the rock and humping my body over it until finally that bottom bone snapped. And this pow sound went kind of echoing through the canyon. And I don't even know if I started feeling excited at that point, but I just knew the next thing that I had to do was that I had to break the other bone. And so I grabbed the bottom side of the rock and pushed and tried to sink myself down until I was pushing up to create the downward leverage on the top bone until it too made the same noise, pow, and snapped in the same spot, thankfully, right where my wrist was caught. They both broke right along here, just behind the bones of my wrist. But now you've got to cut off the arm. Yeah, and I said to myself, here we go, Aaron, you're in it now. And I took my knife. Its blades were now bent and dull from days of stabbing at the rock. At first, I still had the larger blade out, and I held it up against my arm, and I started pushing into it, and I couldn't get the knife to sink in, and so I switched over, and I pulled out the smaller blade, and with the smaller blade, then I actually started the amputation. The smaller one was still a little more sharp. The smaller blade was just 2 inches long. I just dove into this exercise, this surgical procedure, and started cutting away. And he cut through the top layer of skin and muscle until he saw an artery. Only then did he realize he'd forgotten to apply the tourniquet he had fashioned days earlier from the insulated lining of his water bottle. I put the tourniquet on, and I was bleeding down the wall, and I severed the artery. And he cut through more muscle and 2 more arteries, then tendon, the most difficult layer. His dull knife was unable to cut through. So I ended up taking the pliers side of the knife and using that to grab and twist and rip until the tendon gave way. It was slow, painful, excruciating work. He hacked away at his arm for nearly an hour, layer by layer, until he saw what he knew would cause the most intense pain yet. And then I was looking at the nerve, this little strand of spaghetti running through my arm, and I had to take the knife and pry it up, and even just when I touched it, it felt like the fire of sticking my arm into just a pot of liquid metal. It burned all the way up my arm, and I took it again and lifted it up. I knew it was going to hurt, and I plucked it up and did in a motion like that, and that fire sensation redoubled and went all the way up to my shoulder. But I knew that was the hard part. It was only a few more moments of work. After that, and then boom, and I wasn't even attached anymore, and I fell down like this, and I was free. You were reborn. It was the happiest moment of my life, and it's funny to think about it being. There will never be a more powerful experience for me. It was absolutely the greatest feeling to be given the chance to get out of here. Looking down canyon, I knew I had a hell of a trip left, but at least I was not going to die right here. And the power of that was astonishing.